Mr. McKay, any reaction at all to the latest information about foreign interference? The Globe and Mail reports that CSIS was passing intelligence about this now expelled Chinese diplomat to Global Affairs for 3 years, so they knew about this, or at least his activities, and you know the report says that they were telling Global Affairs that he was involved in tracking down Chinese expats or Chinese Canadians, passing information back to Beijing. Does this raise more questions about who knew what when and why something wasn't done earlier? Certainly. And I don't know that we've actually come to grips with the nature and extent of particularly Chinese foreign interference, intimidation, the whole panoply of ways in which they try to not only manipulate the diaspora, but manipulate our larger society. And I'm rather hoping that in the course of the debate about the foreign registry, which is not the be-all and end-all by any means, and it's certainly not a panacea, that awareness will be raised, our alert functions will be raised, and I hope that it acts as a bit of a wake-up call for us all, starting with, frankly, politicians and journalists and regular members of the public. So you say it does raise some questions for you. What questions do you have? Well, I try to follow the file, but I don't think I know the extent that the Chinese are just ripping us off and manipulating us. And I just returned from Taiwan, as you know. They're far more sophisticated and aware of Chinese interference in their society, and have developed over time antidotes, so that their society functions in a fairly democratic way, but they're not naive. And so I think there's some lessons to be learned there. We live in a threat environment that is we're not aware of. It's not a good way of phrasing it. Our threat environment is largely under the radar as far as the average Canadian is concerned. Even the average person who's paying attention is concerned. And until we raise our awareness of the threat environment, I don't know that we'll develop appropriate reactions. How concerned are you, or what concerns do you have that for 3 years CSIS was passing this information on to Global Affairs? The department apparently has a list of diplomats, foreign diplomats from, I assume, in a lot of countries that it could expel for a variety of reasons, including interference, and yet over the last 3 years nothing was done, even though Global Affairs had this information. You have to be concerned. You just have to be. I'm not there. I wasn't making the decisions. What were the elements of going into the decision? Did they feel paralyzed because of the Michaels? I don't know. But it would be a reasonable consideration that they felt restricted in their normal diplomatic / security reactions if, in fact, 2 of our citizens have been kidnapped. But what's really disturbing is that it works. Kidnapping is, particularly for a nation like Canada that cares deeply about its citizens and the security of its citizens, constrains our reactions. So given the concerns that you've been raising here today, I mean, we're going to get a look at the Michael Chong situation in this committee investigation. Is that enough for you, these 3 different investigations at committee ongoing, or do you yourself want to see a public inquiry? No, it will open up questions. I'm happy to wait for David Johnson's report before I jump any which way. But what inquiries are or will be happening at the parliamentary level will probably lead to other questions. I'm almost dead certain of that. All right, thanks so very much. Really appreciate it. Great. Just want to get
Your reaction to the latest Globe and Mail story that says that CSIS had been passing on information about this now expelled Chinese diplomat to Global Affairs for the last 3 years, since 2020, that they've been getting intelligence about it, and the intelligence cited in the Globe and Mail report is that he was keeping tabs on, monitoring Chinese diaspora here in Canada, Chinese Canadians, passing that information back to Beijing, essentially serving in an intelligence role instead of a diplomatic role. But you know, the fact that Global Affairs apparently had been receiving this information for the last 3 years, what's your reaction to that? Do you have any concerns around that? Well, I think Canadians have rightly been concerned about some of the revelations in terms of what government has known and how long they've known it. In terms of this specific detail, that's news to me. I'm hearing from you for the first time. So I think another thing we've learned in the debate on foreign interference is that it's important to be confident of the facts before speaking to them. So I'll go away and do a little research and talk to folks about the development before I provide further comment. What questions does it raise for you initially? As I say, what I'm going to do is go away and do a bit of homework before providing comment. But if it's something you want to follow up on later in the day, I'm happy to do that. After? On outs? Perhaps, although I'm not coming out for a while because I have a private member's motion today that I'm going to be starting debate on that I'm quite excited about. It's about the Confidence Convention. So, of course, if you want to talk about that, I'd be happy to talk about that right now. Sure. Another question, Pierre Poilievre tweeted out yesterday that the woke was trying to cancel Mother's Day over the situation in Quebec where some teachers were trying to adapt for kids who either don't have a mother or father or are in foster care, and so they said let's have a Parents' Day instead, and so you know, Pierre Poilievre is kind of attacking that, saying that they want to cancel Mother's Day. What's your reaction to that? I mean, Pierre Poilievre likes to use woke to describe anything he doesn't agree with. I think, you know, there are a lot of folks that are trying to take on difficult questions about, you know, what it means to come from a family that isn't considered a normal family with 2 parents and 2 kids. There's a lot of folks that are rightly questioning how we be more accepting of people with different gender identities. There's people talking about how we're more welcoming to folks from outside Canada who are starting new lives here. There's questions about how we honor Indigenous people in Canada and address the historic injustices that have been done to them. Those are good conversations to have. That's how we're going to create a stronger country. And I find it unfortunate that every time someone does that in a way that Pierre Poilievre doesn't appreciate, he dismisses it as wokeness. There are some really good conversations to be had in there. He should engage with those conversations and provide some constructive feedback, including what he doesn't like about those conversations, instead of just dismissing them as woke, whatever that means. I've watched people in the House of Commons ask him to define exactly what woke means, and he jumps around and he won't answer the question. So woke really just means Pierre Poilievre doesn't like it when it's coming out of his mouth, and I think Canadians should expect more of somebody who's aspiring to be Prime Minister. Thank you. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Premièrement, je suis très contente d'être ici ce matin pour faire un discours lors de la 3e lecture du projet de loi C13. On attendait avec impatience cette journée, puis j'ai eu la chance de pouvoir faire un discours pour vraiment envoyer des messages que nous avons hâte à voir le projet de loi se rendre au Sénat. Je suis un peu déçue quand même. Nous avons entendu les partis d'opposition jusqu'à date qui nous disent tous qu'ils vont appuyer le projet de loi C13, le Bloc québécois ainsi que le NPD et les autres. Mais finalement, nous n'avons entendu aucune mention des conservateurs qui vont appuyer le projet de loi ou pas. Jusqu'à date, encore une fois, je pense que c'est vraiment une opportunité manquée d'envoyer un message à la francophonie canadienne qu'on est là pour les appuyer. Ça fait qu'encore une fois, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, mais encore un peu déçu qu'on n'a pas encore reçu, comme j'ai dit, le message du Parti conservateur. Les conservateurs disent qu'il n'y ait pas de vote aujourd'hui en 3e lecture. Mais aujourd'hui, finalement, les vendredis, il n'y a jamais de vote à la Chambre des communes. Ça se passe toujours habituellement le lundi, si on veut. J'attends avec impatience. Puis le Sénat aussi attend avec impatience de recevoir le projet de loi, puisque eux, comme nous, veulent aussi voir l'adoption. Est-ce que vous avez peur qu'il n'y ait pas de vote des conservateurs
Donc, il n'y a rien qui bloquerait. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de peur, mais je suis un peu déçue, je dois être très honnête. Les partis d'opposition, ils ont tous partagé que le projet de loi C13 est une priorité pour eux. Puis encore une fois, je pense qu'ils ont manqué l'opportunité de vraiment appuyer, puis d'envoyer un message très fort d'un bout à l'autre du pays qu'on appuie la francophonie canadienne, qu'on appuie la francophonie pour faire rayonner notre belle langue. Ça fait, j'espère finalement que oui, que lundi prochain, qu'ils vont appuyer le projet de loi. Mais je trouve ça un peu fascinant que c'est comme le gros secret à ce point-ci. Vous parlez des conservateurs, Mme Petitpas-Taylor, mais il y a même un de vos députés, M. Hosfather, qui hier a voté contre au rapport du comité. Est-ce qu'il n'y a pas de la zizanie aussi chez les libéraux concernant ce projet de loi-là, concernant C13? Ouais. Mais je dois vous dire que depuis la dernière année, nous travaillons d'arrache-pied avec le projet de loi C13. C'est sûr que oui, nous avons eu des conversations, des discussions robustes, mais finalement, nous sommes rendus à une étape où nous avons un bon projet de loi, un projet de loi qui est ambitieux. C'était une priorité pour notre gouvernement de s'assurer qu'on va voir l'adoption du projet de loi. Le premier ministre l'a dit clairement aussi à maintes reprises. Et puis, je me sens très bien appuyée de mes collègues dans mon caucus pour voir sûr qu'on va voir l'adoption de ce projet de loi dans les plus brefs délais. Alors, comment expliquez-vous qu'il y a des collègues qui votent contre dans votre propre caucus? Mais encore une fois, je pense que nous avons vu la réalité que pour nous, c'est une priorité de s'assurer qu'on va moderniser la loi sur les langues officielles. Ça fait plus de 30 ans que nous n'avons pas eu une modernisation de ce genre. Puis, encore une fois, nous allons continuer à aller de l'avant avec ce projet de loi. Je l'ai bien dit, nous avons eu des discussions robustes et puis nous sommes quand même rendus maintenant à un endroit où notre projet de loi, c'est un bon projet de loi, un projet de loi qui va faire une réelle différence dans la vie des Canadiens et Canadiennes. Et puis effectivement, comme parlementaires, nous sommes ici pour représenter nos commettants. Ça fait que les députés vont absolument choisir le vote qu'ils vont faire. Et puis, même, je suis très confiante, comme j'ai dit, que nous allons avoir l'appui. Puis, je me sens appuyée de mes collègues et puis mon caucus. Êtes-vous déçu de M. Hosfather? Vous dites que vous êtes déçu des conservateurs. Êtes-vous déçu de M. Hosfather aussi? Encore une fois, notre gouvernement a toujours été très clair que nous allons tout faire pour appuyer nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Nous avons reconnu aussi que le français est la seule langue officielle au Canada qui est menacée. Et voilà pourquoi nous avons mis sur pied, nous avons présenté un projet de loi qui est robuste, ainsi qu'un plan d'action qui est très robuste avec des investissements historiques. Nous avons continué, nous avons eu ces discussions-là, puis là, maintenant, j'ai bien hâte à voir que lundi, qu'on va avoir le vote final. Est-ce qu'il y a certains ministres à qui on a peut-être forcé la main ou qui vont voter en faveur avec un peu le couteau sur la gorge en vertu, justement, de l'espèce de solidarité ministérielle? Des ministres du Québec, entre autres. Puis on a déjà parlé à M. Lametti, à M. Miller, qui n'était pas très en accord avec ces 13. Je pense qu'on doit reculer, puis le premier ministre a été très clair à maintes reprises ces derniers mois que la protection et la promotion du français est une priorité. L'adoption du projet de loi C13 est une priorité. Je me sens très bien appuyée des membres du caucus, des membres du cabinet, et puis j'ai bien hâte de voir l'adoption du projet de loi. Vous êtes battus, visiblement, là. Savais-tu, je pense que si le projet de loi C13, la modernisation de la loi sur les langues officielles, si que ça serait une loi, une étape qui serait facile, les gouvernements du passé l'auraient fait. Nous sommes le premier gouvernement à reconnaître le déclin du français, puis on parle d'égalité réelle. Si on veut réellement réaliser l'égalité réelle, le gouvernement fédéral doit faire sa juste part. Puis je pense qu'on voit vraiment que le projet de loi est robuste et puis notre plan d'action, comme j'ai dit, avec des investissements historiques, que pour nous, c'est une priorité pour le gouvernement. L'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité une motion qui dit que la cible de 500 000 immigrants par année du fédéral, elle est incompatible avec la protection du français au Québec. Alors, vous leur répondez quoi? Mais premièrement, nous reconnaissons que nous devons faire notre juste part pour adresser le déclin du français partout au pays, y compris le Québec. Voilà pourquoi, dans notre projet de loi C13, on parle d'avoir une politique avec des cibles, des indicateurs très clairs pour faire sûr qu'on peut adresser le déclin du français. On doit freiner ce déclin du français partout au pays. Et voilà pourquoi, dans notre projet de loi C13, on parle d'une politique d'immigration francophone. En plus de ça, c'est bien beau d'avoir une politique, mais on doit s'assurer aussi qu'on va avoir les ressources nécessaires pour bien accueillir et bien intégrer nos immigrants dans la communauté, dans nos communautés. Et voilà pourquoi, dans le plan d'action, qu'on fait des investissements, encore une fois, historiques dans le domaine d'immigration francophone, 137 millions de dollars pour s'assurer qu'on peut mettre sur pied les services nécessaires pour bien les accueillir, puis aussi pour bien les retenir. Madame Petitpas-Taylor, le sénateur Cormier a dit que le Sénat n'était pas une formalité après le processus en Chambre. Est-ce que vous craignez de ne pas avoir forcément l'appui du Sénat avant la fin de la session? Mais
Premièrement, je dois remercier le travail du comité sénatorial sur les langues officielles. Ils ont déjà fait une préétude du projet de loi C13 cette année. Et puis, eux aussi attendent avec impatience le projet de loi puisqu'ils veulent continuer à faire l'étude comme telle. Encore une fois, on reconnaît l'importance du travail du Sénat. Ils vont faire l'étude nécessaire et puis on respecte absolument leurs tâches. Adopté avant la fin de la session. Mais moi, j'espère, comme que les intervenants qui sont ici aujourd'hui, je dois aussi dire, la FCFA et d'autres intervenants sont ici pour écouter le débat aujourd'hui. Puis c'est ça, j'étais un petit peu gênée pour M. Godin, puisqu'à ce point-là, il a fait des commentaires, mais la FCFA est ici, puisqu'ils veulent attendre avec impatience l'adoption du projet de loi. Fait que j'ai hâte d'avoir une discussion avec eux à propos des commentaires. Mais bref, on veut absolument faire sûr qu'on va avoir l'adoption dans les plus brefs délais. Moi, j'attends avec impatience, comme les intervenants d'un bout à l'autre du pays, puis on veut absolument livrer la marchandise le plus vite possible. Juste une question technique, là. Selon votre compréhension, c'est quand que devrait avoir lieu le vote en troisième lecture à la Chambre? Le vote en troisième lecture de la Chambre devrait avoir lieu lundi prochain, après la période de questions. Stay tuned. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao.